একটা সরকারি হাসপাতালে আসছি প্রশিক্ষণ দিতে। তো এখানে কাসাবা লিভ মানে আমি এতদিন যেভাবে দেখতে ম্যানুয়ালি কাসাবা লিভ ইয়ে করতে, কিন্তু আজকে এরা খুব সুন্দর একটা মেশিন দিয়ে এটা করতেছে, এটা দেখাবো আপনাদের। নাইস। ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ইউর কান্ট্রি আই হ্যাভ সিন দিস। Everywhere I found they are doing, they are using this. এটা হলো মিষ্টি কুমড়া, আমি দিক থেকে যদি একটু দেখাই। ওয়াও, এটা আমাদের দেশের শ্যামা মেশিনের মতো। We had similar kind of machine in my country. We were preparing, do you know barmisili? Barmisili? Chicken lomba lomba. Chicken. Okay. But don't you do like, chopping it with the knife, then or you have to do like this? Yeah. You have to do like this? Yes, sir. Okay. The cassava leaf. So you will cook it with fish or meat or? Yeah. Yes, sir. Okay, meat. চমৎকার একটা সিস্টেম দেখলাম। আমি এই প্রথমে এটা দেখছি, এর আগে আর আমি দেখি না। এর আগে সবসময় দেখলাম যে ওই যে যেটা আপনারা দেখলে লম্বা একটা এর মধ্যে সেঁচতেছে, বাট এখানে এই মেশিনটা দ্বারা this pumpkin, yeah. Do you eat pumpkin leaf? No. No, but in my country it's very famous vegetable. We ate it. The I know, but we have it as well. But we eat this flower, the tender vegetables as well, like the front one. That is very tasty. This. Yes, yeah. You don't eat? Why? Some people eat it. No, it's very, yeah. That is pumpkin. We ate it as well. So we ate, the flower, the tender leaf, everything, and that is very tasty. Look at the flower. Yeah, this flower. Yeah, we ate it flower as well. You ate? No. Ah, no. Try it. Eat it. It's really tasty. Honestly, trust me. It's really tasty. Never come across. It's already pumpkin in it. No, in my country it's very common. People selling it. People produce it at home, and they. Yes, sir. Even here, some people eat the. Some people eat. Yeah, this one. Oh, that's front, yeah. But in my country, even we eat this, We chop it small pieces, then we add with either fry it on oil, garlic, and or we add it like, fish, then this, yeah. We only eat the pumpkin. Yeah. Lamb, meat or fish. তো এটা একটা হসপিটাল চত্বর, মানে কমিউনিটি ক্লিনিক। এখানে আমরা একটু পরে প্রশিক্ষণ দেব, তার সামনেই এটা করতেছিল। Very nice. For the first time I have seen it. কি সুন্দর করে বের হইতেছে। মানে এর পাতাটা আমাদের দেশে এরকম ছুরি দিয়ে কুচি করে দেয় না, ওটা এরকম করেই ব্লান্ডিং করে তারপরে বিভিন্ন ইয়ের সাথে মিক্স করবে। Howdy, buddy. এটা হলো পেঁপে গাছ। এখনকার পেঁপেগুলো ধরতেছে এখনো, মানে আরো কিছুদিন পরে পাকবে। So after doing this blending, you will keep it in the freeze or you will cook all today? No, we'll put some in the freezer. You will put, okay. Yeah. You will keep, okay, yeah. And the machine, it will be fixed here or you will take it out? You will remove it? Ah. It's here. Oh, it's very easy. একদম আমাদের দেশে
It's very easy, yeah. I thought it's জলে দিয়ে মারা হয়েছে আমি মনে করছি ওই জলে দিয়ে মারছে দ্যাট মিনস দ্য আয়রন ওয়ান ওকে so it's very easy to place and very easy to put off. But what about this one? You don't eat this? Yeah, we don't need it. You don't eat only this and the cassava root. Okay. Very nice. Calabash, you need it? Yeah. You need this one? This one? Need it? No, in my country we have it in different, very rare. But generally, commonly, like in your country, the cassava and rice is very common everywhere. But in my country, not. In some places, they just cultivate it, farming it. But it's not. And I never seen it in my country. When I arrived here, I have seen it. And I love the specifically, the cassava one, white one. Sometimes they are grill it. Yeah, I love that one. Yeah. কুত্তাতে বাদামা ছোকলা খাইতেছে আচ্ছা হসপিটালের এদিকটা যদি একটু দেখাই পুরোটা দেখাতে পারবো না এটা বিশাল একটা কমিউনিটি ক্লিনিক এই জায়গাটার নাম হলো কামাবাই আমাদের মাকেনে থেকে প্রায় 40 মিনিট লাগছে আসতে এটা হলো পানির ট্যাপ বন্ধ করে দেওয়া দরকার একটু পানি বাইরে হইতেছে ও এটা নষ্ট এর আগে আমি ওই আম গাছটা থেকে আম খাইছিলাম এখন আম নাই এটা তার মানে এটা 12 মাসই না তো শেষ রাখবো এদেরকে আবার একটু দেখাই নিই finish oh now you will do you are the staff of the hospital here okay Mimi, I didn't tell my name Namanam Akbar Akomot Bangladesh Bangladesh no you didn't hear yeah Bangladesh My name is Sherry. and I work for MSF My name also. yeah Me also, I work here. okay. My name is Sheriff Conce. yeah This is Joseph Conce. yeah This one, Joseph Conce. Joseph B. Joseph B. Conce. My name is Sheriff Conce. Sharif Conte your name is Joseph B. Conte. Joseph Conte oh nice name good This is my smaller brother. okay can you eat it even without cooking directly no No. without cook We always you have to When cook he it when he cook. okay চমৎকার বিষয় যেটা দেখলেন আপনারা এতক্ষণ আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে এই জন্য দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখলাম এবং আপনাদের জন্য রেকর্ড করে ইয়ে করলাম থ্যাংক ইউ বোথ কন্তে Thank you. বিশাল এক পাথরের পাহাড় এখানকার বেশিরভাগ পাহাড়গুলাই পাথরের পাহাড় আমি যদি একটু ক্লোজ করে যদি দেখাই এই যে দেখতেছেন একদম মানে বিশাল বিশাল পাথরখণ্ড খুবই এটার নিচে যে সমস্ত মানুষ বসবাস করে নিঃসন্দেহে খুবই রিস্কি আছে মানে রিস্কি আছে কখন যেমন এই যে পাথরগুলো যেমন ফেটে আছে হালকা ভূমিকম্প হলেও সম্ভবত এই পাথরগুলো পড়ে যাবে ও আর একটা বিষয় দেখাই আপনাদেরকে যেহেতু ভিডিওটা শুরু করলামই আর একটা এই যে গাছে যেটা দেখতেছেন এটাকে এরা
মানে কালাবাস বলে। তো এটা আমি ভাবছি, প্রথম দিকে ভাবছি কোনো ফল টল হবে, কিন্তু আসলে এটা ফল না, মানে এটা তারা খায়ও না। আপনারা একটু দেখাই, ওই যে ধরে আছে, একদম। এটা যদি একটু ধরে দেখাই, এটা যদি ধরে দেখাই, হ্যাঁ, একদম মানে পাতলা। তো এটা এরা খায় না। এটা কী করে, এটা যেহেতু মানে যখন আরও পেকে যাবে, আরও পেকে গেলে তখন এই মুখটা একটু কাটবে বা অর্ধেক কাটবে, কেটে এটা বাটি বা ওই যে যেটা কালকে এর আগে মাছের ভিডিওতে দেখলেন, এটার ভিতরে মাছ রাখবে তারা। তার মানে তারা এটা ঘটি বাটি হিসেবে তারা ইউজ করে। তো দেখতে খুবই লোভনীয় লাগতেছে। এই যে দেখতেছেন, বিশাল বড়, বিশাল বড়, এই যে মানে বিশাল বড় একদম। আমি আসলে জানি না এটা কি ফল নাকি এরা কি খেতে পারে না, নাকি তারা খায় না। এটা নিয়ে একটু স্টাডি করব, আমি দেখি গুগল লেন্সে গিয়ে একটু স্টাডি করব। ছবি তুলে রাখলাম ভিডিও করতে করতে, যে মানে এটা কি। আমার সম্ভবত এরা এরা অনেক কিছু হয়তো বা মানে স্বল্প জ্ঞানে জানে না যে কোন জিনিস কীভাবে খাইতে হবে। বা আপনারা যদি কেউ জানেন যে অন্য কোনো দেশে, বিশেষ করে আফ্রিকান অন্য কোনো দেশে এটা আছে কি না, থাকলেও এটা কীভাবে খায় এটা একটু ইয়ে করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আমার প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় হয়ে আসছে, এখানে থাকবো ঘন্টা 2-3। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।